प्रेशर समझे या जो भी समझे, उसको आप कैसे रोकेंगी? मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूँ. व्हेन आई वाज इन कोयटा, मेरे सेशन जजेस मुझे कहते थे कि हमने उनको कहा कि आप ताकत पकड़े, हम आपके साथ हैं. उन्होंने कहा जी हम किस तरह करें? एक वकील साहब आता है कि जी मैं आज जमाल साहब के साथ बैठा, मैंने आपकी बड़ी तारीफें की, तो वो समझा कि जब तारीफ कर सकते तो मेरी गिबत भी कर सकते, तो इसलिए वो जज कंप्रोमाइज हुआ उस वकील से. देखिए फैक्ट्स आज हम सबको मानना चाहिए. हमें आप पाकिस्तान बार काउंसिल ये मान ले कि आपकी तरफ से भी बातें होती हैं, इसको भी डिस्करेज करना हो, बल्कि आप अंडरटेकिंग दे कि आप इसको डिस्करेज करने के लिए पूरा स्टेप. मैं सर 5 मिनट की गुजारिश करूंगा, हमारे सीनियर मेंबर है. मैं अर्ज करूंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए. एज माय लॉर्ड हैज पॉइंटेड आउट, इट्स एब्सोल्यूट ट्रू कि जो बाकी हाई कोर्ट्स का रिस्पांस आया है वो हमारे सामने नहीं था. उसके बाद जब मोहतरम अटॉर्नी जनरल साहब ने पढ़ा है, देयर आफ्टर वी केम टू नो द पर्टिकुलरली द रिस्पांस गिवन बाय द पेशावर हाई कोर्ट एंड लाहौर हाई कोर्ट. हम ये समझते हैं कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक डेटरेंट होना चाहिए और उसके लिए मैयस जो क्या है हमने जनाब पे छोड़ा है. बार स्टैंड बाय द जुडिशरी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड इट्स वेरी अलार्मिंग व्हेन वी से the cameras have been recovered from the bedroom of a judge. It's very unfortunate. Even what to talk of judge, I would say, even the probing into the personal life of any individual, that would be taken care of. कैसे जरा बताएं ना, वही तो बात. जी मैं गुजारिश, आप चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो? जी हम चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन. आपकी रिपोर्ट में जिक्र है, आपने कहा है कि क्रिमिनल नेचर के जो हमने में प्रूव करेंगे. जी बिल्कुल. मैं दूसरी गुजारिश करूं, हमने अपनी बार काउंसिल में एक लफ्ज हमारा रेजोल्यूशन का यूनानिमसली कैरी किया. जहां किसी को एतराज था उसको काटा, दूसरा किया. उसमें हमारे रेजोल्यूशन में ये है कि सिटिंग जजेस का कमीशन बनाया जाए. दे शुड प्रोब इनटू द मैटर एंड दे शुड प्रपोज द एक्शन टेकन अगेंस्ट द डिलिंक्वेंट, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस मैटर. नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. एक छोटी सी गुजारिश इधर मेरे जहन में एक आई है कि क्योंकि हम जो जुडिशरी है उनको कंप्लायंस के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत पड़ती है. जब भी कोई जज ऑर्डर करता है तो जाहिर है वो पुलिस को कहेगा या किसी एजेंसी को कहेगा. तो हम कहते हैं कि बिल्कुल अदलिया को आज़ाद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव का फोर्स उसके अंडर में होना चाहिए, जो कंप्लायंस जिस तरह वो माजी में काजी खुद कंप्लायंस करवाते थे. ये हमारे इस्लामिक हिस्ट्री है. तो हम कहते हैं कि ऐसी समझते हैं कि क्या एग्जीक्यूटिव कोर्ट के अंडर नहीं है? नहीं सर है. तो फिर क्या लेकिन यही तो अपने आप को स्ट्रेंथन करना है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट अंडर मैनेज पे अमल करे, ना करे तो उस एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए. चले आगे, चले नेक्स्ट पे करते हैं ना. कोई नई पॉइंट बताएं तो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन. बस सर ये मैंने की कि प्रोब होना चाहिए एक. जी अगर बाद में कोई ख्याल आए बता दीजिएगा, अभी तो चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा. नहीं थैंक यू सर. सॉरी आई हैव टू पुश यू बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल. लेटर ऑन वी हैव टू स्पीक ऑन द प्रोविंशियल बार काउंसिल एज वेल, पंजाब बार काउंसिल. वो बाद में हम करेंगे बाकी सीनियर्स के बाद. रिपीटेशन ना अलाउ करें सर प्लीज. नहीं देखिए आपकी जो बातें हैं कि जी कंटेम्प्ट लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ है, एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, चौथी बात इन्वेस्टिगेशन है. ये अब कोई लोग इनसे डिसएग्री करें, कोई हम लंबी तकरीरें सुनने नहीं बैठे हुए. बस यही है सर. बस नेक्स्ट आ जाए सुप्रीम कोर्ट आ जाए. थैंक यू. आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है. दैट इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग. हम सजेस्ट करेंगे. रियलिटी बहुत डिफरेंट है. The reality is very different. We all know what is the reality. निकालें. आपका नंबर क्या है? आप हाई कोर्ट्स की रिपोर्ट्स तो देखें. वो सारे जजेस हैं. ये वो गलत नहीं कह सकते हैं. आप जिस तरह भून साहब ने कहा है उसको देख के हो सकता है आपका व्यू चेंज हो जाए. जी व्हाट नंबर आर यू फाइल? 398 I've been told. 398 CMA 398 of 2024. जो अभी दी आपने? जी मैंने आज ही दिया. आपने तो हाई कोर्ट के देख लिया ना. Do you want to read it or you want to? I'll be reading it out. But before that, may I very humbly request all the honorable judges here. Not to interrupt you. No, my lord, I am more than happy to have interruptions. What I'm requesting here is that when we say
on live TV, which the whole nation is watching, that the Supreme Court was complicit, or for that matter, that the judges were compromised, the Superior Court judges were compromised, we are not sending a good message. And these hearing, and what happened in the last state of hearing, is actually eroding public trust. And this trust Hearing is eroding public trust. My Lord, what was said in the hearing on the last date, and I'll be pointing it out when I read from President Saab, who are we answerable to? My Lord, we are To the answerable people to of this firstly to country. Almighty Allah, Sun le. and then to any other. Let him complete it. Please, otherwise we'll be hurting. आपने कह दिया ना, देखें प्रेसिडेंट साहब, हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी credibility बिल्कुल erode है. People do not have confidence. Sorry Now, to say, I have to interrupt. it Please is proceed the with truth. your So case. grateful, sir. people So must know the truth. Yes, my Lord. Don't be afraid of that. My Lord, the truth should come from somewhere else. If you're sitting here and you're actually accepting that you were complicit, Then you have no business to sit here. What is the answer? Then to why this? don't you say you have no Yes. business to sit here? So let me I mean, first. sorry, I will put it very bluntly. Yes, If you are complicit, don't sit here. Let me start. Go home. Let me start from. आगे बढ़े. Let me start. I'll read. please, I'll read. Let's not. Saab, My lords. Let's not President enter Saab, into a debate it is here. not I that I have said it. It is the Attorney General who said it. Everybody and said it. in the High Well, Court. Lord, it is, yes. It is so recorded in the was High Court's complicit. comments. But in the High Court let's there start were from here. judges. Well, Lord, let me start from here. I very humbly draw my Lord's attention to para G at page 5 of the CMA. I'll read that first and then I'll start. It is deeply concerning to note that the judgment dated April 29, 2024 by a judge of the Islamabad High Court, which explicitly stated, and I quote, "The letter is not in the nature of a complaint, as the SGC has no mandate to investigate the actions of intelligence operatives, and was also not a communication meant for public consumption. It was a confidential intra-institutional correspondence that got leaked to the media and has attracted public debate." This was recently said by an honorable judge of the Islamabad High Court. Who said it? My Lord Justice Babar Sattar. I was not actually happy to name someone. It is surprising that this judge, a signatory to the said letter, claims it was meant to be confidential. An urgent inquiry is necessary to determine how the letter was publicized without first being addressed to the chairman and members of the Supreme Judicial Council. The individual responsible for its leakage must be identified and held accountable. Now, my Lord, I take your lordships back. I will start reading from paragraph 5 of the CMA that I filed. The Constitution of Pakistan, I hope my lords are there. Paragraph? Paragraph 5, page 2 of the CMA, sir. The Constitution of Pakistan entrusts the judiciary with the sacred duty of upholding justice free from external influences. This principle is fundamental not only to the administration of justice, but also to maintaining the balance of power within the state. It is imperative that judicial independence be safeguarded at all costs to ensure a just and equitable society. The Supreme Court Bar Association of Pakistan reiterates that any attempts by other branches of the government to undermine this independence are unconstitutional and detrimental to the rule of law. In the light of recent events, the Supreme Court Bar urges the Supreme Court to reassert its constitutional authority and to ensure that mechanisms are in place to prevent any form of coercion or undue influence from state agencies. The judiciary must operate without any direct or indirect pressure that could compromise its impartiality. This includes, but is not limited to, inappropriate communications, threats, or any other forms of interference in the due process of law and judicial decision making. Furthermore, the Supreme Court Bar advocates for the enactment of stricter laws and regulations that penalizes interferences in judicial matters. These should be designed to protect judges from pressure that can arise from other branches of the government or from within their own ranks.
Ensuring that judges are able to perform their duties without fear of retribution is crucial for maintaining public confidence in the judicial system. In these circumstances, the Supreme Court Bar submits the following proposals. While the Supreme Court Bar welcomes the initiation of instant proceedings under Article 184(3) of the Constitution, however, it is suggested with utmost respect that the autonomy and independence of the High Court, as enunciated in the Constitution, must be kept in mind while deciding the instant list. It is also humbly submitted that the issue in hand has significantly eroded public trust towards the judiciary as the organ of the state. Any such incidents as the one highlighted in the letter dated 25th of March 2024 should ideally be addressed internally by this Honorable Court or by the High Court itself, as the High Court is constitutionally empowered to devise its own practice and procedures. The public exposure of the letter and the ensuing proceedings have severely affected the sanctity of the judiciary as an organ of the state in the eyes of the public. Being a judge is not merely a profession but a calling, necessitating a sacred commitment to ethics and duty. The old adage of being above suspicion, like Caesar's wife, underscores the necessity for impeccable personal conduct and professional integrity. The basic oath of a judge, as provided in the Constitution, mandates service without fear or favor, affection or ill will, a directive that must be followed both in letter and in spirit. Failure to do so constitutes a violation of the solemn oath sworn upon the Constitution, carrying significant consequences. The judiciary primarily comprises the constitutional judiciary, the Supreme Court and the High Courts, and the subordinate judiciary, which is subordinate to the respective High Courts. The practice and procedure relating to the judiciary are addressed in Article